Unit 5, Animal Form and Function, Session 5. Today we have to start from electrocardiogram, right? We are in the circulatory system lesson, right? We have to start electrocardiogram part today, right? This is an electrocardiogram of a one cardiac cycle. Here you can see three waves, P wave, QRS wave, and the T wave, right? You have learned about this one when you were in grade 11, right? This is the electrocardiogram. There are three waves. What is the time period of a complete cardiac cycle? Last day we learned about that. That is 0.8 seconds, right? Yes. So, you know, like the heart, it has kind of electrical activity, right? Even we learn about the conducting system of the heart, right? The electric activity of the heart, we can detect that by we can detect the electrical activity in the heart on the surface of the skin by placing electrodes on the chest or limbs of our body. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ heart එකේ electrical activity එක අපිට detect කරගන්න මේ ඇඟේ මේ අපේ skin එකේ හරිද අපේ surface body surface එකේ හරි ඒ කියන්නේ heart එකේ limbs වල උඩ electrodes තියලා අපි මේ අපිට ඒ electrical activity එක detect කරගන්න පුළුවන්. ඇයි ඒ? ඒකට හේතුව තමයි body fluids and the other fluids they conduct electricity well, right? So that kind of recording is called an electrocardiogram. ඒ කියන්නේ අපේ ඇඟ උඩ electrodes තියලා හරිද? අරගන්න ඒ recording එකට තමයි අපි කියන්නේ මෙන්න මේ electrocardiogram එක කියලා. මොකද්ද බලන්න මෙතන? heart එකේ electrical activity එක. ඇයි අපිට කොහොමද අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ? body fluids ඔක්කොම හොඳට electricity conduct කරනවා. හරිද? එතකොට chest එකේ එහෙම නැත්නම් limbs උඩ මේ electrodes තියලා හරිද on the surface of the skin by placing electrodes on the chest or limbs we can detect the electrical activity of the heart. In short form it is called ECG, electrocardiogram, right? So this ECG, it indicates the spread of electrical signals that generate by the SA node as it travels throughout the heart. SA node again generate කරන electrical signals heart එක පුරා යන විදිහ තමයි මෙන්න මේ electrical activity එක තමයි මේ electrocardiogram එකකින් පෙන්වන්නේ, right? එතකොට දැන් මේ මෙතන waves අපි ගත්තේ PQRS, ඒ කියන්නේ P එකක් QRS එකක් T එකක් නේ. හරිද? P වලින් පෙන්වන්නේ atrial depolarization. QRS වලින් පෙන්වන්නේ ventricular depolarization. T වලින් පෙන්වන්නේ ventricular contraction එකක්. ඒ කියන්නේ ventricular repolarization එක. හරිද? මෙතන අපිට atrial repolarization එක නම් පේන්නේ නැහැ. එතකොට waves ඔක්කොම තුනක් නෙමෙයි waves පහයි. P එකයි QRS T. waves පහයි. ඒ පහෙන් P කියන එකෙන් පෙන්නනවා atrial depolarization, QRS කියන waves තුන එකතු කරලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ QRS wave complex එකෙන් පෙන්නනවා ventricular depolarization, and this T wave which shows the ventricular repolarization. Okay, right. So P wave, I told you, it shows atrial depolarization. What is the meaning of that? Right? This P wave, it represents the impulse from the SA node, right? When it sweeps over the atria එකේ අර SA node එකෙන් generate කරන impulse එක යනකොට ඒ electrical activity එක තමයි මේ P වලින් පෙන්නන්නේ. ඔකට අපි කියනවා atrial depolarization කියලා. ඊළඟට මේ QRS wave එකෙන් පෙන්නන්නේ හරිද? අර AV node එකෙන් ගේන, right? AV node එකේ impulse එක spread වෙලා යන හැටි ventricles පුරාවට. ඒ කියන්නේ ventricular muscles වල
AV node එකෙන් generate කරන impulse එක spread වෙන විදිහ තමයි QRS එකෙන් පෙන්වන්නේ. එහෙනම් ඒකෙන් පෙන්වන්නේ මොකද්ද? Ventricular depolarization. ඒ කියන්නේ ventricular muscles වල අර impulse එක spread වෙන විදිහ පෙන්වන හින්දා අපි ඒකට කියනවා ventricular depolarization. හරිද? Then this T wave it represents the ventricular repolarization and relaxation of the ventricular muscles. T එකෙන් පෙන්නන්නේ ventricular muscles වල relaxation එක. එහෙම නැත්නම් repolarization. මෙතන මේ QRS කියන wave එක ලොකුයිනේ. හරිද? ඒ හින්දා අපිට එතන වෙන atrial repolarization එක right ventricular contraction එකත් එක්කම තමයි atrial repolarization. එහෙම නැත්නම් atria relax වෙන්නේ. මේ QRS wave complex එක ලොකු හින්දා අරක අපිට මෙතන මේ electrocardiogram එකේ බලන්න බෑ. හරිද? Right? So in English, I explain in Sinhala. So what is electrocardiogram? It is a recording which shows the electrical activity of the heart. Right? So the electrical activity of the heart, it can be detected on the skin surface by placing electrode on the chest or limbs. Because the body fluids, they conduct electricity very well. Right? Electrocardiogram in short form, it is called ECG. Right? Then this ECG, there are like 5 waves, PQ, RS and T. Here P wave, it shows the atrial depolarization, which means the atrial contraction. Right? When they say node, it generates those impulses, what happens? The atria get contracted. So T wave, it represents the impulse from the SA node as it sweeps over the atria. Then this QRS, right? 3 waves, QRS wave complex, it represents the rapid spread of impulse from the AV node. Then SA node එකෙන් මොකද කරන්නේ? එයා impulse එකක් generate කරලා ඒක AV node එකට යනවා නේද? AV node එක ඒක ඊට පස්සේ ventricular muscles පුරාවට spread කරනවා. අන්න ඒක තමයි මේ QRS එකෙන් පෙන්නන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? Ventricles contract වෙනවා. Then T wave, it represents the relaxation or repolarization of ventricular muscles. During this QRS, during this QRS complex, or during the ventricular contraction, atria get relaxed. But it cannot be seen here. Okay? Harida? Now, this is the equipment used. This is how that ECG, electrocardiograms are obtained. Okay? We'll go through the lesson now. Electrocardiogram, ECG. Electrical activity in the heart can be detected on the surface of the skin by placing electrodes on the chest or limbs as the body tissues and fluids conduct electricity wave. Such a recording is called an electrocardiogram or ECG. The ECG indicates the spread of the electrical signal generated by the SA node as it travels throughout the heart. The normal ECG tracing of a healthy individual shows 5 waves, which by convention have been named PQ, RS, and T. Okay? So at the exam, if they ask, you should be able to draw that wave, 5 waves, and you should be able to label them. And then label කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. හරිද? මේ බලන්න මෙතන මේ P wave එක P wave එකට වඩා උසයි මේ T wave එක. හරිද? P එකට වඩා T wave එක උසයි. හරිද? Then P wave, it represents the impulse from the SA node as it sweeps over the atria or atrial depolarization. QRS wave complex, it represents the rapid spread of impulse from the AV node throughout the ventricles
and electrical activity of the ventricular muscles. Ventricular depolarization. Then T wave, it represents the ventricular repolarization and relaxation of the ventricular muscles. Due to the larger QRS complex, atrial repolarization, which occurs during ventricular contraction, is not seen. Right? What is the reason? This QRS complex is larger. So the atrial repolarization or the relaxation of atria cannot be seen here. Information about the heart function of a person, state of the myocardium and the cardiac conduction system can be obtained by examining the pattern of waves and the time interval between the cycles and parts of cycle. එතකොට මේක cycle එකක් 0.8 second. එතකොට ඔය waves වල shape එක, ඔය cycles වල time gaps ඒවා බලලා මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? Heart muscles වල මොන හරි disorders මොන හරි තියෙනවා නම් ඒවා detect කරගන්න පුළුවන්. හරිද? Can you hear me clearly? Because it's raining heavily in my side. Okay. Then, next one, we are going to learn about blood pressure. Right? This is a guess essay. මේ පාර ආවේ නැත්නම් ඊළඟ පාර හරි එන්න පුළුවන්. Blood pressure. Right? Yes. Blood pressure කියන්නේ මොකද්ද? Blood pressure is the force that exerts on the wall of the blood vessel as it travels. හරිද? ඔය රුධිර blood vessels හරහා blood යනකොට ඒවෙන් අර blood vessel එක මත ඇති කරන pressure එකට තමයි අපි blood pressure කියලා කියන්නේ. What is the definition? The force that the blood exerts on the blood vessels as it travels. It is referred to as the blood pressure. Right? This blood pressure, it should be maintained in the normal range. වැඩි වෙන්නත් බෑ, අඩු වෙන්නත් බෑ නේද? ගොඩක් වැඩි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඒකෙන් අපේ vital organs වලට damages වෙන්න පුළුවන්. ලොකු pressure එකකින් ආවොත් එහෙම නිකන් ගෙදර හිතන්න pipe දිගේ වේගෙන් වතුර ආවොත් ලොකු pressure එකකින් ආවොත් නේද? ඒ ගෙදර තියෙන pipe පුපුරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ දේම අපේ ඇඟ ඇතුලේ වෙන්න පුළුවන් නේද? blood vessels පුපුරන්න පුළුවන්. අර කියන්නේ මොලේ නහර පුපුරලා එහෙම වෙනවා කියලා. pressure එක වැඩි වෙලා මේ දේවල් දෙන්න පුළුවන්. pressure එක ඕනකට අඩු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? දැන් හිතන්න ඔයගලන් ගෙදර ටැංකියක් තියෙනවා නම් ඕකෙන් එන වතුර වල ප්‍රෙෂර් එක අඩුයි. එතකොට උඩ තට්ටුවකට එහෙම වතුර ගන්න ඕන නම් ඒව හරියට යනවද? හරියට වතුර යවා ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. නේද? ප්‍රෙෂර් එක මදි කියලා අපි කියන්නේ. මේක හරියට පොම්බ වෙන්නේ ප්‍රෙෂර් එක මදි එහෙම කියන්නේ. The same thing happen in our body. හරිද? ප්‍රෙෂර් එක අඩු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අපේ brain එකට ඊට පස්සේ තව ওই vital organs වලට හරියට blood pump වෙන්නේ නැහැ. හරිද? pump වෙන්නේ නැහැ. pressure එක මදි නිසා. එහෙම වුණාම මොකද වෙන්නේ? දැන් ওই brain එක ගත්තාම ඒවා අපි කියනවා vital organs. මොන හරි අඩු වුණොත් එයා කෙලින්ම එයාගේ වැඩ කරන එක නවත්තනවා. එහෙම වුණාම මොකද වෙන්නේ? brain එකට blood නැහැ. එතකොට එයාට oxygen නැහැ, nutrients නැහැ. එයා කෙලින්ම ඉතින් අර paralyze වෙන වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද? එහෙනම් blood pressure, it should be maintained in the normal range. Right? So the blood pressure in the arteries of systemic circulation. Systemic circulation කියන්නේ මොකද්ද? Pulmonary circulation කියන්නේ heart එකේ ඉඳන් lungs වලට blood අරන් ගිහිල්ලා ඒවා පෙරලා ආපහු අරන් එන එක. ඒක pulmonary. මෙතන අපි කියන්නේ systemic circulation. Systemic circulation එකෙන් තමයි මුළු ඇඟ පුරාම blood අරගෙන ගිහිල්ලා oxygenated blood දීලා deoxygenated blood ආපහු heart එකට අරන් එන්නේ. So within the systemic circulation, right, the blood pressure in the arteries, it should be maintained, right? It maintains the essential flow of blood into and out of the organs of the body. Right. So as I told you, it is very important to maintain blood pressure within the normal limits, right? Because high blood pressure, it can damage blood vessels, right? blood vessel එකක් damage වුණු ගමන් මොකද වෙන්නේ?
එතන blood clot එකක් ඇති වෙනවා නේද? කැටි ගහනවා. එතකොට එහෙම නැත්නම් bleed වෙන්න පුළුවන්. ඇඟ ඇතුලේ අර කියන්නේ ඔය ඇඟ ඇතුලේ bleed වෙලා තමා මේ මිනිස්සයා මැරුණේ ඔහොම අහලා තියෙනේ ඔයගොල්ලෝ නේද? damage වුණොත් clot එකක් එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එතනින් bleed වෙන්න පුළුවන් ඇඟ ඇතුලේ. නේද? අර දැන් ඔයගොල්ලෝ news වලට එහෙම අහලා ඇති. ශරීර අභ්‍යන්තරයේ සිදු වූ රුධිර ගැල්මක් එහෙම කියලා කියන්නේ news වලට. ඒ හින්දායි මේ මිනිස්සයා මැරුණේ කියලා. අන්න එහෙම එකක් වෙන්න පුළුවන් high blood pressure ඇති වුණා. Right? Then low blood pressure එක අඩු වුණොත් ඒ කියන්නේ tissue capillary beds වලට අවශ්‍ය තරමින් blood pump වෙන්නේ නැහැ. So then it affects the normal functioning of the vital organs such as brain, heart and kidney. හරිද? heart එකකට blood ගෙනියන්නේ coronary arteries වලින්. Okay? Then the next thing, blood pressure, it varies depend on like several factors. Time of the day. දවසේ වේලාව අනුව අපේ blood pressure එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ඉන්න posture එක අනුව. හරිද? ඒකනේ කියන්නේ අර නිදාගෙන ඉඳලා එකපාරටම නැගිටින්න එපා කියලා. නේද? එකපාරටම නැගිටින්න එපා කියලා කියනවා. Right? Then gender. ගෑනු පිරිමි අනුව blood pressure එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Age, activity, exercise, stress. නේද? stress එක වැඩි වුණාම high blood pressure හැදෙන්න පුළුවන්. Right? එහෙනම් so the blood pressure it varies according to the time of the day, the posture, gender, age, activity, exercise and stress of an individual. Right? So at rest අපි විවේකීව ඉන්නකොට මොකද වෙන්නේ? blood pressure එක පහත වැටෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ නිදාගෙන ඉන්නකොට විවේකීව ඉන්නකොට blood pressure එක අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ බය වුණාම එහෙම that fear during like excitement, fear and anxiety, what happened? Blood pressure increases. Harida. Right. Now here in this picture it shows, right? Blood pressure. Pressure, it is the pressure that exerts on the, it is the force that exerts on the blood vessels as blood flows through the vessels. Right? Yes. Let's go through the lesson note. Blood pressure, the force that the blood exerts on the walls of the blood vessel as it travels is referred to as blood pressure. Blood pressure in the arteries of systemic circulation maintains the essential flow of blood into and out of the organs of the body. It is very important to keep blood pressure within the normal limits. High blood pressure could lead to damaged blood vessels, resulting in formation of clots or bleeding from damaged sites. If the blood pressure falls too low, there will be inadequate blood flow through tissue capillary beds. This will adversely affect the normal functioning of vital organs such as brain, heart, and kidneys. Blood pressure varies according to the time of the day, the posture, gender, age, activity, exercise, and stress of an individual. Blood pressure falls at rest and during sleep. Blood pressure increases during excitement, fear, or anxiety. හරිද? අහගෙන ඉන්න හොඳට මම ඊළඟට දෙනවා essay එකක් ලියන්න. මොකද මේක guest essay එකක්. Then systolic and diastolic pressure. Right? Systolic කියන්නේ it is the pressure produced within the arterial system. Arteries ඇතුලේ ඇතිවන pressure එක කොයි වෙලාවටද? When the ventricles, when the left ventricle contracts and pushes blood into the aorta. ඒ කියන්නේ අර lungs වලින් ගෙනාපු oxygenated blood left atrium එකෙන් මොකද වෙන්නේ? left ventricle එකට වැටෙනවා. left ventricle එක මොකද වෙන්නේ? ඒක contract වෙලා ඒ blood ටික ඔක්කොම push කරනවා කොහොමද? aorta එකට. හරිද?
So when the left ventricle contracts and pushes blood into the aorta, the pressure within the arterial system is called systolic pressure. So at rest, what is the value of the systolic pressure? Right? At rest in a normal healthy adult, it is 120 mercury millimeters. හරිද? දැන් ඕගොල්ලන්ගෙන් අහුවොත් what is systolic pressure කියලා ඔහේ නිකන් දැන් essay එකකුණ the systolic pressure is about 120 mercury millimeters. එහෙම ලිව්වට no marks. You have to mention at rest in a normal healthy adult. ඒ වචන ටික තියෙන්න ඕනේ. කාගේද කියන එක තියෙන්න ඕනේ. හරිද? Next one, diastolic pressure. හරිද? Diastolic pressure කියන්නේ complete cardiac diastole එකකදී. ඒ කියන්නේ arteries වලින් ඒ කියන්නේ blood එළියට ගනිද්දී. Right? The pressure within the arteries. Right? Diastolic blood pressure is the blood pressure within the arteries following ejection of blood at complete cardiac diastole. Complete cardiac diastole කිව්වේ මොකද්ද? What happened during the complete cardiac diastole? Both the atria and ventricles, they relax and blood return to the heart. Right? නේද? superior වෙන කාවා inferior වෙන කාවා වලින් atria එකට blood ගේනවා. ඊට පස්සේ pulmonary veins වලින් ඊට left atrium එකට blood ගේනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඒවැ blood atria වල blood වැඩි වුණාම මොකද වෙන්නේ? ventricles වලට blood එනවා. අන්න ඒක තමයි complete cardiac diastole එක වෙන්නේ. හරිද? අන්න ඒ වෙලාවට diastolic blood pressure is the blood pressure within the arteries following ejection of blood at complete cardiac diastole. So when the heart is at rest, in a normal healthy adult, diastolic pressure is about 80 mercury millimeters. ඊට පස්සේ ඔය ආච්චිලාගේ හැම ප්‍රෙෂර් බලනවනේ හැමතිස්සෙම නේද? වයසක අයගේ බලනවා. ආච්චිලා විතර නෙමෙයි. ඒ පාවිච්චි කරන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇතිනේ. ඒකට කියනවා අපි sphygmomanometer. What is it called? It's called sphygmomanometer. Right? ඊට පස්සේ arterial blood pressure එක ගන්න අපි මෙන්න මේ equation එකෙන්. Systolic pressure divided by diastolic pressure. That is 120 over 80. දැන් මෙතන අහන්න එපා මේ දෙක බෙදුවාම units කැපිලා යන්න ඕනේනේ කියලා. Units කැපෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ mercury millimeter කියන unit එක තියෙනවා. හරි නේද? හරිද? ඒක හරිද? ඒ ටික තේරුණාද? Right? Okay. Then next one. We are going to learn about hypertension and hypotension. Hypertension means the sustained elevation of blood pressure above the normal limit. ඒ කියන්නේ තියෙන්න ඕනේ limit එකට වඩා එක දිගට blood pressure එක වැඩි වෙලා තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා hypertension. Sustained elevation of blood pressure above the normal limit is called hypertension. The consequences මේක වෙන්න පුළුවන් ඒවා consequences of hypertension are kidney damage, then adrenal gland disorders, heart attack, stroke, then damaged blood vessels, and it can lead to death. Right? Consequence of hypertension are kidney damage, kidneys were damaged වෙනවා, adrenal gland disorders, heart attack, then stroke කියන්නේ brain එකේ blood clot වෙලා blood clot වෙන එක. හරිද? Then damage, it can damage blood vessels and cause death. Risk factors: obesity, diabetes mellitus, family history ඒ කියන්නේ පරම්පරාවෙන් එන්න පුළුවන්, smoking, sedentary lifestyle ඒකාකාරී දිවි පැවැත්ම, high intake of salt, high intake of alcohol, stress and deposition of low density lipoprotein on the artery wall. ඇයි
දැන් අපි ආටරි බෝල් එකක් ගත්තාම ඕකේ ගිහිල්ලා ෆැට් තැම්පත් වුණාම මොකද වෙන්නේ? මේ ලිපෝප්‍රෝටීන්ස් LDL ලිපෝප්‍රෝටීන්ස් බ්ලඩ් වලට යන්න තියෙන. ඒ කියන්නේ දැන් මේක නම් මේ තින්නේ අපේ බ්ලඩ් වෙසල් එක. මේකේ ලිපෝප්‍රෝටීන්ස් මේ විදිහට ඩිපොසිට් වෙනවා. මේ දැනක කොහොම ඩිපොසිට් වෙනවා. හරිද? දැන් මෙහෙන් බ්ලඩ් එනවා. මේ ටික ෂේප් මෙන්න මෙහෙන් යද්දි මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ නිකන් පාර පොඩි වෙලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ කාණුවක් ගැන හිතන්න. වැස්ස දවසකට කාණුවේ කුණු එකතු වෙලා නම් මේ කුණු එකතු වෙච්ච තැනින් කොහොමද එන්නේ වතුර? වේගෙන් යනවා නේද? නේද? ඔයගොල්ලෝ අර විස්කොසිටි හැම ඉගෙනගෙන තාම නෑනේ හරි. මෙහෙන් එන ටික මෙතනින් යන්න ඕනනේ. ඒ හින්දා මොකද වෙන්නේ? මෙහෙන් වේගෙන් යනවා. එතකොට එතන ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙනවා. The same thing happening inside our body. ඔන්න ඔය විදිහට ලිපෝප්‍රෝටීන්ස් ඇඟේ මේ වෙසල්ස් වල ඩිපොසිට් වෙනවා මොකද වෙන්නේ? මේවෙන් යද්දි බ්ලඩ් වල ප්‍රෙෂර් එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ බ්ලඩ් වෙසල් එකක් පුපුරන්න පුළුවන්, බ්ලඩ් ක්ලොට්ස් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බ්ලඩ් කැටි මේ ලේ කැටි ගහෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද? හරිද? ඔන්න ඔය හින්දා hypertension වෙන්න පුළුවන්. හරිද? Right. Hypertension. Sustained elevated blood pressure above normal limits is called hypertension. Consequences of hypertension are kidney damage, adrenal gland disorders, heart attack because of the increased heart rate and the cardiac contraction, stroke caused by cerebral hemorrhage, damaged blood vessels, which can lead to death. Risk factors of hypertension, obesity, diabetes mellitus, family history, then smoking, a sedentary lifestyle, high intake of salts, then high intake of alcohol, stress, then deposition of low density lipoproteins on the arterial walls. හරිද? ඒක තේරුණාද? Then we have to learn about hypertension. What is the question? Adrenal gland disorders. Adrenal gland දන්නවනේ අපේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙනවා adrenal gland එක. එතකොට ඒකේ හැදෙන ලෙඩ තමයි ඔය adrenal gland disorders කියන්නේ. Right? එක syndromes, then adrenal gland suppression. හරිද? ඊට පස්සේ hyperaldosteronism ඔය විදිහේ නම් ගොඩක් තියෙනවා. Right? Right. Next one. Hypotension. Hypotension. Then make hypertension. අනිත් එක hypo. Hypo කියන්නේ sustained reduction of blood pressure below the normal limits. Hypotension. Hypotension means the sustained reduction of blood pressure below the normal limits. දැන් hypertension අපි කිව්වේ මොකද්ද? normal limits එකේ limit එකට වඩා එක දිගට blood pressure එක වැඩි වෙන එක. hypotension කියන්නේ blood pressure එක අඩු වෙන එක. normal limit එකට වඩා blood pressure එක අඩු වෙන එක. දැන් මම කලිනුත් explain කරා. Right? When the blood pressure drops below the normal limit, what happens? Now the pressure is not enough to pump the blood to the vital organs such as brain, heart and kidneys. So they will damage, right? එතකොට හරියට blood එන්නේ නැහැ කියන්නේ මොකද? blood වල ඉන්නේ nutrients, respiratory gases ඔය ඔක්කොම ගෙනියන්නේ. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මේ organs, ඒ tissues ඒවා මැරෙනවා. තේරුණාද? ඒවට කන්න බැලුව වැඩ කරන්න බෑ. brain එක මැරෙනවා. හරිද?
ඊට පස්සේ heart එකට coronary arteries වලින් blood ගෙනියන්නේ. එතකොට එතනට blood නැති වුනහම heart muscles damage වෙනවා. හරිද? So hypotension is also not good. Hypotension. Sustained reduction of blood pressure below normal limits is called hypotension. Hypotension usually occurs as a complication of other conditions such as shock, then dengue hemorrhage fever, standing up suddenly from sitting or lying position, overbleeding, right? Hemorrhage condition, then dengue hemorrhage fever get වෙන්නේ ඒකයි. ඇතුලේ bleed වෙන්න පුළුවන්. Fasting, low nutrition, then low blood pressure leads to inadequate blood supply to the brain. Depending on the cause, unconsciousness may be brief or prolonged, possibly causing death, right? So that is about hypertension. So in the exam, if they ask you to write an account on blood pressure, you have to include about hypertension and hypotension also. Now in these days, in the last paper, in our paper class, we had that kind of question. But none of them have mentioned about hypertension and hypotension. So no marks. Hypertension ගැන ලියලා තිබ්බේ නැහැ. එතකොට ඒකෙන් marks නැහැ. එහෙනම් blood pressure ගැන ඔයගලන්ට ලියන්න කිව්වොත් මේ hypertension ගැනත් ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕනි. හරිද? හරි නේද? Right. Next one, coronary circulation. Now you know what is the artery which supply blood to the heart muscle? That is coronary arteries. නේද? aorta එක ගත්තාම aorta එක ඉස්සෙල්ලම බෙදිලා යන්නේ නිකන් අර කලගුණ සලකනවා වගේ heart එකට blood දෙන්න. ඒක heart එකට blood අරන් යන්නේ coronary arteries. Coronary arteries සතු දෙකකට බෙදෙනවා. Right coronary artery and left coronary artery. Right? This coronary artery, they branch immediately from the aorta. Right? හරිද? Distal to the aortic valve. Now, these coronary arteries, දැන් මේ බලන්න මේ පින්තූරේ කොහොමද චූටියට branch වෙලා මුළු ලොකු network එකක් නේද? capillary network එකක් හදාගෙන heart එක වහගෙන ඉන්නේ. හරිද? එතකොට එහෙනම් මේවයි venous blood කොහාටද එකතු වෙන්නේ? venous blood කියන්නේ deoxygenated blood. So it is collected into the cardiac veins that join to form coronary sinuses. Right? Those coronary sinuses, they open into the right atrium. Right atrium එකටනේ කුණු ලේ ගෙනත් දාන්නේ. කුණු ලේ කියන්නේ deoxygenated blood. හරිද? inferior වෙනකාව superior වෙනකාව ගෙනල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ කුණු ලේ ටික right atrium එකට හරනවා. ඉතින් මේ coronary sinuses උත් මොකද කරන්නේ? අර ඒගොල්ලන්ගේ venous blood ටික cardiac veins එකට එකතු වෙලා හදනවා coronary sinuses. Right? They open into right atrium. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් එකතු කරගන්න venous blood, deoxygenated blood ටිකත් right atrium එකට දානවා. හරිද? ඉතිරි ටික ඒ කියන්නේ coronary sinuses වලට එන්නේ නැති venous blood ටික ඒ ටික කෙලින්ම heart chambers වලට එවනවා මොනවද? Through little venous channels. The heart is supplied with arterial blood by the right and left coronary arteries, which branch from the aorta immediately distal to the aortic valve. Sorry, this question is not clear. Here in the black arrow එකෙන් පෙන්නලා තියෙන aorta එක. හරිද? aorta එකේ aortic valve එක ගාවින්ම මොකද වෙන්නේ? ඒකෙන් coronary artery එක branch වෙනවා. බෙදිලා එනවා. ඒ එන එක ඊට පස්සේ අතු දෙකකට බෙදිලා right coronary and left coronary විදිහට බෙදෙනවා. තේරුණාද මේ කළු පාටින් පෙන්නලා තියෙන්නේ මොකද්ද? left ventricle එකෙන් aorta එකට blood යන එක. හරිද? aorta එක මොකද වෙන්නේ ඊට පස්සේ? එයා තමයි coronary ඉස්සෙල්ලාම එකගේ distal end එකේදී. මෙන්න මම ඇදලා පෙන්නන්න. දැන් මෙහෙන් blood යනවනේ. මේක අපි හිතමු මේ හරියෙන් විතර මේකට branch වෙනවා නේ. මේ තියෙන්නේ අපේ coronary arteries. මම මේ නිකන් අදින්න තේරුම් ගන්න. හරිද? එච්චර මේ
අපිට මේ structures එහෙම ඕනේ නැහැ මේ A levels නේ. මොකද්ද මෙතන මේ කියන්නේ? මේ aortic valve එක තියෙනවානේ. aortic valve එක ගාවින්ම මේ aorta එක coronary artery එකට branch වෙනවලු. හරිද? අපි දන්නවනේ කොහොමත් aorta එක branch වෙලා මුළු ඇඟටම blood එනවා. එතකොට මෙන්න මේ මුල්ම තැනි coronary artery එකට branch වෙනවා. coronary artery එක ඊට පස්සේ right left කියලා බෙදෙනවා. එතකොට මෙතන මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ left ventricle එකෙන් blood අරන් එන එක. හරිද? ඒ අරන් එන blood මේවා හරහාත් යනවා. තේරුණාද? හරිද කිතුෂන්? තේරුණා නේද? right. The heart is supplied with arterial blood by the right and left coronary arteries, which branch from the aorta immediately distal to the aortic valve. The coronary arteries travel the heart wall, eventually forming a vast network of capillaries. Most of the venous blood is collected into a number of cardiac veins that join to form the coronary sinus, which opens into the right atrium. The remainder passes directly into the heart chambers through little venous channels, right? Then consequences of blockage of coronary arteries. ඒ කියන්නේ coronary arteries block වුණාම එන ලෙඩ ටික තමයි දැන් අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ. මේවා block වෙන්න පුළුවන් කොහොමද? අර අපි කලින් කිව්වා මේ low density lipoproteins එහෙම ගිහින් මොකද වෙන්නේ? artery walls වල deposit වෙනවා. එතකොට blood වලට යන්න තියෙන ඉඩ මදි. නිකන් අර කාණුවක කුණු රැඳුනාම වතුර යන්න ඉඩ මදි වෙනවා වගේ අන්න එහෙම එකක් වෙනවා. හරිද? කොලෙස්ටරෝල් එහෙම උනාට වඩා ඒකනේ කියන්නේ තෙල් කෑම කන්න එපා කියලා. හරිද? right. එතකොට ඉස්සෙල්ලා මොකද වෙන්නේ? දැන් මේ ආතරෙස්ක්ලෝරොසිස් කියලා කියනවා. අර ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නේ. ගිහින් ආටරි වෝල්ස් වල ওই විදිහට ෆැට් ඩිපොසිට් වෙන එකට අපි කියනවා ආතරෙස්ක්ලෝරොසිස්. right? එතකොට මොකද වෙන්නේ? blood යන පාර ඒගොල්ලන්ගේ block වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ලීක් හැටි ගහන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියනවා thrombosis, blood clots එන්න පුළුවන්. එහෙනම් පළවෙනි එක තමයි due to the deposition of fats, right, on these artery walls, right, due to atherosclerosis, it results thrombosis or blood clots. ඊට පස්සේ දැන් මේ blood clots තියෙන තැන අනුව, ඒ කියන්නේ එක එක coronary artery එකේ තියෙන තැන අනුව, right, and the degree of blockage. කොච්චර ලොකු තරම්, ඒ කියන්නේ කොයි විදිහටද මේක block වෙලා තියෙන්නේ? ගොඩක් block වෙලාද? ඒ කියන්නේ මේ blood vessel එකේ ඒ කියන්නේ blood යන්න තියෙන පාර ගොඩාක් narrow වෙලාද? අන්න ඒක මත එක එක muscles වලට, කියන්නේ heart muscle එකේ එක එක කොටස් වලට ලැබෙන oxygen සහ nutrients ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා නේද? ඒක තේරෙනවද? දැන් හිතන්න ගඟක් ගත්තොත් ගඟේ කුණු රැඳිලා නම් එක එක විදිහට එක එක තැන්වල ලැබෙන වතුර ප්‍රමාණය අඩුයි. අන්න ඒ වගේ. හරිද? වතුර ප්‍රමාණය අඩුයි. දැන් මෙතන blood නේ. blood contain what? They transport oxygen and nutrients. Right. So right? Then hence narrowing of the arteries leads to chest pain. ඔය විදිහට arteries narrow වුණාම මොකද වෙන්නේ? පපුවේ අමාරු වෙනවා. ඔකට අපි කියනවා angina කියලා. Chest pain. පපුවේ අමාරු කියන්නේ ඒක. Then the complete occlusion due to the blockage of one or more coronary arteries leads to heart attack. අපි ඒකට කියනවා myocardial infarction. Right? Heart attacks එනවා. Which refer to the damage or death of cardiac muscle tissue due to the lack of adequate oxygen and nutrients. ඒ කියන්නේ අර කොච්චරක් block වෙලාද කියන එක මත මොකද වෙන්නේ? එක එක තැන් වලට heart එකේ heart muscles වල එක එක කොටස් වල ලැබෙන අර oxygen nutrients ප්‍රමාණය අඩුයි. එතකොට නිකන් oxygen nutrients කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන කෑම බීම වගේනේ. ඒ ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? ඒවා damage වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ heart muscle cardiac muscle tissue එක මැරෙනවා. තේරුණාද? මැරෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? heart attacks එන්න පුළුවන්. heart attacks හැදෙනවා. myocardial infarction කියන්නේ ඒක. Due to this, heartbeat rhythm may be abnormal. Right? The heart may cease to be an effective pump. The other vital organs such as brain may be deprived of adequate supply of oxygen-rich blood and heart attack may be fatal if not treated on time. දැන් මොකක්ද උනේ?
ඕනට වඩා fats එහෙම ගත්තා මොකද උනේ ඊට පස්සේ ඒවා ගිහිල්ලා artery walls වල deposit වෙනවා. ඔකට අපි කියනවා atherosclerosis කියලා. Due to atherosclerosis what happened? Coronary arteries they get blocked. It's called thrombosis or blood clot. Depending on the blood clot and the degree of blockage, right? Then the amount of oxygen and nutrients or the delivery of oxygen and nutrients to those areas of the heart muscles, it will be deprived of oxygen and nutrients because the amount of the supply will be decreases, right? So this narrowing of arteries, it leads to chest pain. Due to the deprived of oxygen and nutrient supply, what happened? Those heart muscle, the cardiac muscle of those parts, they will damage or die. Due to the death of the or due to the damages of the muscular tissue, then the heartbeat rhythm, it should be abnormal. Labda, ඒවා abnormal වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර ඇතුලේ අපේ heart එක ඇතුලේ තියෙන valves ඇරෙන වැහෙනේවා. එතකොට atrium එකෙන් ventricles වලට blood යනේවා. ඒ ඔක්කොම මොකද වෙන්නේ? abnormal වෙනවා. හරිද? එතකොට හරියම pressure එකකින් නෙමෙයි දැන් මේ heart එක pump එකක්නේ. එයා දැන් හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. right? එතකොට මොකද වෙන්නේ? එයා හරියට වැඩ කරන්නේ නැති වුනහම එතනින් ඇති වෙන pressure එක මදි වුනහම අපේ vital organs, ඒ කියන්නේ brain එකට එහෙම blood ගෙනියනවා මදි වෙනවා. හරිද? තේරුණාද? blood ගෙනියන එක මදි වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මේ heart attack කියන්නේ හරිම අර දරුණු විදිහ එකක්. ඒක හරියට බලලා බෙහෙත් ඒ අවශ්‍ය කාලෙට අපි treatments දෙන්න ඕනි. නැත්තම් මුළු ඇඟටම ලෙඩ හදන්න පුළුවන් දෙයක් ඒක. තේරුණාද? දරුණුයි භයානකයි. Right, we'll go through the lesson now. Consequences of blockage of coronary arteries. The inner lining of the arteries can be thickened and hardened, leading to the condition called atherosclerosis, which occurs as a result of fatty deposits, especially cholesterol particles. This can affect the normal blood supply to the organs and tissues. One or more branches of the coronary arteries can be blocked due to the atherosclerosis, which can be complicated by thrombosis. Depending on the place of the block in the coronary arteries and the degree of blockage, related parts of the heart muscle will be deprived of oxygen and nutrients. Hence, narrowing of the arteries leads to chest pain. The complete occlusion due to the blockage of one or more coronary arteries leads to heart attack, which refers to the damage or death of cardiac muscle tissue due to lack of adequate oxygen and nutrients. Due to this, heartbeat rhythm may be abnormal and the heart may cease to be an effective pump. The other vital organs, such as brain, may be deprived of adequate supply of oxygen-rich blood, and heart attack may be fatal if not treated on time. Then, stroke. Stroke means, now look at this one, atherosclerosis stroke. Right? This happen in the brain. ඒ කියන්නේ දැන් brain එකේ blood clot එකක් ඇති වෙනවා. එයි අර arteries වල cholesterol deposit වෙලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් nervous tissue එකට හරියට oxygen nutrients හැදෙන්නේ නැහැ. මේකෙන් එතකොට brain එක strokes හැදෙනවා. Similarly, blockage due to the atherosclerosis or rupture of arteries supplying blood to the brain may cause the death of nervous tissue due to lack of oxygen and nutrients. This referred to as stroke. Now, if there is a blood clot in any other body part, ඒ කියන්නේ වෙන මොකක් හරි body part එකකට blood ගෙනියන එකක blood clot එකක් ආවා කියමු. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතනින් වතුර දැන් හිතන්න මොකක් හරි pipe එකක් block වුණොත්. එතකොට එතනින් වතුර ගෙනියන ප්‍රමාණය අඩුයි. ලොකු pressure එකකින් heart එක එතනින්ට ඒ කියන්නේ ලොකු pressure එකකින් තව එවන්න ඕනේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? සමහරවිට blood vessel එක පුපුරලා ඇතුලේ internal bleeding එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එයා ගෙනියන ඒ අදාළ කිඩ්නි එකට blood ගෙනියනවා නම් කිඩ්නි එකට damage වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. Okay, Kitushan? Right. Now the next one is we are going to learn about the respiratory pigments. Before that, I want you to write an account on
blood pressure quickly. දැන් කියලා දුන්නු ඒවා blood pressure ගැන account එකක් ලියන්න ඉක්මනට. Write down the question. Write an account on blood pressure. You have only 10 minutes. Right? Now it's 7:52. You have to finish it at around 8:02. Write down the question. Write an account on blood pressure of human. Right? Write an account on blood pressure. First point. Blood pressure is the force. Blood pressure is the force that the blood exerts on the walls. That the blood exerts on the walls of blood vessels as it travels. As it travels. Second point, blood pressure in arteries of systemic circulation maintains the essential flow of blood into and out of the organs. Next point, it is important to keep blood pressure within normal limits. Next point, high blood pressure can lead to damaged blood vessels, resulting in formation of clots or bleeding from damaged site. Next point. Fifth point, okay? Low blood pressure results in inadequate blood flow through tissue capillary beds. Next point. It adversely affects on functioning of vital organs such as brain, kidney, and heart. Next point. Blood pressure varies according to the time of the day, the posture, gender, age, activity, exercise, and stress of an individual. Next point. Blood pressure falls at rest and during sleep. Next point. Blood pressure increases during excitement or fear or anxiety. 10th one. Systolic pressure is the pressure produced within the arterial system when the left ventricle contracts and pushes blood into the aorta. Next point. At rest, systolic pressure in a normal, healthy adult is about 120 mercury millimeters. Next point. Diastolic blood pressure is the blood pressure within the arteries following ejection of blood at complete cardiac diastole. Next point. When heart is at rest in a normal, healthy adult, diastolic pressure is about 80 mercury millimeters. Arterial blood pressure is measured by sphygmomanometer. And arterial blood pressure is 120 over 80 mercury millimeters. Next point. Hypertension. Next point. Sustained elevated blood pressure above normal limits. Next point. Consequences of hypertension are kidney damage,
adrenal gland disorder, heart attack, stroke, damaged blood vessels which can lead to death. Next point. Risk factors for hypertension are obesity. Next point, diabetes mellitus. Next point, family history. Next point, smoking. Next point, sedentary lifestyle. Next point, high intake of salts. Next point, high intake of alcohol. Next point, stress. Next point, deposition of low density lipoproteins. Next one, hypotension. Next point, sustained reduction of blood pressure below normal limits. Next point, occur as a complication of other conditions such as shock. Next point, dengue hemorrhage condition. Next point, fasting. Next point, low nutrition. Next point, low blood pressure leads to inadequate blood supply to the brain. Next point, depending on the cause, unconsciousness may be brief. Prolonged possibly causing death. So there are 35 points. Any 30 points into 5, 150 marks. ඔක ස්ටාර් මාක් එකක් දාලා තියාගන්න ඔය ක්වෙස්චන් එක මේ පාර ආවේ නැත්නම් ඊළඟ පාර හරි එන්න පුළුවන්. හරිද? Now when I am giving the marking scheme, I am reading the marking scheme in the point form. Point form එකෙන් තමයි ලියන්නේ. හැබැයි essay එකක් ලියද්දී point form එකෙන්වත් essay එකේ tables දැතුළට දාන්නවත් එපා. essay එකක් නම් you have to write in paragraph. දන්නවනේ රචනාවක් ලියන විදිය? ඒක රචනාව ලියන්න ඕනේ paragraph විදියට. නැතුව points වශයෙන් tables, flow ඒවා ලියලා හරියන්නේ නැහැ. එතකොට marks දෙන්නේ නැහැ. සමහරවිට marks භාගයක් දෙනවා. සමහරවිට නොදී ඉන්නත් පුළුවන්. හරිද? Right. Next one, respiratory pigments. Now, why we need respiratory pigments? Now, you know oxygen, right? Oxygen is transported through blood. But oxygen, it is less soluble in watery medium. Ne? වතුරේ දිය වෙන්නේ නැහැ එහෙමත් දෙයක්. Solubility එක අඩුයි. ඉතින් blood ගත්තහමත් ඕකේ තියෙන්නේ මොනවද? වතුර තියෙනවනේ. නේද? Blood, it contains water. Right? The medium is like it's a watery medium. හරිද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? වතුරේ දිය වෙන්න කැමති නම් නැත්නම් ඔක්සිජන් blood වල දිය වෙන්න කැමති නෑ. හැබැයි ඉතින් blood අපි ඔක්සිජන් අරගෙන යන්න ඕනේ. දැන් මෙයා කැමති නැති වුණාට හරියන්නේ නෑ. අපි ගිහින් දෙන්න එපා එක එක organs වලට නැතනම්. බෑනේ මේ තියෙන tissues මැරෙනවානේ. අන්න ඒකට විසඳුමක් විදිහට තමයි මේ respiratory pigments සතුන්ගේ evolve වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? So what are respiratory pigments? They are organic compounds. මොනවද? Organic compounds. Organic කියන්නේ ඒවා carbon අඩංගු වෙනවා. Organic. So they can combine with oxygen where the partial pressure of oxygen is higher. Oxygen වල pressure එක වැඩි තැනදී oxygen එක මේ respiratory pigments bind වෙලා oxygen අඩු තැන් වලට ගිහිල්ලා ඇදගෙන ගිහිල්ලා දානවා. ඒක තමයි මේගොල්ලෝ කරන්නේ. So the definition is respiratory pigments are organic compounds which can combine with combine with oxygen where partial pressure of oxygen is high and release oxygen where partial pressure of oxygen is low. Right? So why these respiratory pigments evolved? Because oxygen, it is less soluble in water including blood, right? But for the transportation, right? Transportation of oxygen from respiratory surface to the tissue or organ, then it's become a problem. To avoid that, to overcome that problem, animals evolved these respiratory pigments. Now, there are different kinds of respiratory pigments. First one, hemoglobin. Then me ban me tini hemoglobin molecule එක. මේකේ subunits 4ක් තියෙනවා. Can you see polypeptide chains? මේ රෝස පාට තැඹිලි පාට තියෙන ඒවා. ඊට පස්සේ
මේ නිල් පාටට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ ඒකට අපි කියනවා හීම් ගෲප් එක කියලා. ඒකේ තියෙනවා අයන් මොලිකියුල් එක. ඒකට තමයි ගිහින් මේ ඔක්සිජන් එක ඇටච් වෙන්නේ. එතකොට හීමෝග්ලෝබින් හීම් කියන්නේ එතන අයන් තියෙන හින්දා. right? That's why it's red color. හීම් ගෲප් එක තියෙනවා. එතන අයන් තියෙනවා Fe. ඒක තමයි මෙටල් එක. ඒකට තමයි ගිහින් ඔක්සිජන් කනෙක්ට් වෙන්නේ. හරිද? So this hemoglobin it present as a respiratory pigment in blood of human, other vertebrates and annelids. හරිද? human ළඟ තියෙනවා, vertebrates ළඟ තියෙනවා, annelids ළඟ තියෙනවා. ඊළඟ එක තමයි hemocyanin. hemocyanin වල නම් මේ iron නෙමෙයි තියෙන්නේ, copper තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒක blue, නිල් පාටයි. අර කැරපොත්තන් එහෙම නේද? crabs, prawns, octopus ඒගොල්ලන්ගේ ලේ නිල් පාටයි. එහෙනම් මොනවද තියෙන්නේ? හිමෝ, lympho, arthropods and mollusks. mollusks group එකේ arthropods ලගේ respiratory pigment එක තමයි hemocyanin. then chlorochlorine. දැන් මේකේ chloro කියලා තිබ්බට chlorine නෙමෙයි තියෙන්නේ Fe තමයි තියෙන්නේ. හරිද? so this blood this respiratory pigment it is present in annelids, many annelids. annelids ලා ගොඩක තියෙන්නේ මේ chlorochlorine. දැන් annelids ලාගේ තිබ්බ තව එකක් තිබ්බ මොනවද? hemoglobin උත් තිබ්බා. ඊට අමතරව මේකක් තියෙනවා. ඊළඟ එක තමයි hemoerythrin. hemoerythrin is present in the blood of marine annelids. marine annelids. sorry, marine invertebrates. marine invertebrates. Next one, myoglobin is present in the vertebrate muscle. Then may hemoglobin, hemocyanin, chlorochlorine, hemoerythrin, may occur. They transport oxygen from the respiratory surface to the tissues and organs, right? To the tissues and organs. And in return, they transport carbon dioxide from tissues and organs to the respiratory circuit. Respiratory surface to eliminate them. But this myoglobin, it acts as a storage one. Grouping of blood. Okay. Now here on this red blood cell, you can see the antigen. Red blood cells, they carry antigen, also called agglutinogen. Antigen A, antigen B කියලා ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ප්ලාස්මා වල blood cell එකේ නෙමෙයි ප්ලාස්මා වල තියෙනවා මොනවද? antibodies. ඒකට antibodies උත් A, antibody B කියලා දෙකක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ ABO blood group එකේ blood groups හතරයි. A, B, AB, O. Right? දැන් කවුරු හරි ගාව ඇන්ටිජන් A එක තියෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ යාගේ red blood cell එකේ ඇන්ටිජන් A එක තියෙනවා නම්, එයාගේ ප්ලාස්මා එකේ ඇන්ටිබොඩි A නැහැ. දෙක තිබ්බොත් කැටි ගැහෙනවා. හරිද? ලේ කැටි ගැහෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් එයා ගාව ඇන්ටිජන් A නම් එයා ගාව තියෙන ඇන්ටිබොඩි B. එයා ගාව ඇන්ටිජන් B තියෙනවා නම් එයා ගාව තියෙන ඇන්ටිජන් A තියෙනවා, ඇන්ටිජන් B තියෙනවා නම් එයා ගාව තියෙන ඇන්ටිබොඩි B. හරිද? එයා ගාව බැරි වෙලා හරි ඇන්ටිජන් A B දෙකම තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? එයා ගාව ඇන්ටිබොඩිස් එකක්වත් තියෙන්නේ නැහැ. එයා ගාව ඇන්ටිජන් එකක්වත් නැත්තම් A B කියන ඇන්ටිබොඩිස් දෙකම එයාගේ ප්ලාස්මා වල තියෙනවා. හරිද? එතකොට කවුරු හරි ගාව ඇන්ටිජන් A තිබිලා ප්ලාස්මා එකේ ඇන්ටිබොඩි B තියෙනවා නම් අපි කියනවා එයාගේ බ්ලඩ් ගෲප් එක A. හරිද? බ්ලඩ් ගෲප් A කියන්නේ එයා ගාව තියෙන ඇන්ටිජන් A, ඇන්ටිබොඩි B. blood group B කියන්නේ එයා ගාව ඇන්ටිජන් B තියෙනවා, ඇන්ටිබොඩි A තියෙන්නේ. blood group AB කියන්නේ එයාගේ ඇන්ටිජන් AB කියන જાති දෙකම තියෙනවා, ඇන්ටිබොඩිස් නැහැ. blood group O කියන්නේ O blood group එක කියන්නේ එයා ගාව ඇන්ටිජන්ස් නැහැ. හැබැයි ඇන්ටිබොඩිස් જાති දෙකම එයාගේ ප්ලාස්මා වල තියෙනවා. හරිද? අන්න එහෙනම් කවුරු හරි අපි blood transfusion, ඒ කියන්නේ blood දෙනවා නම් තව වෙන කෙනෙක්ගේ එකක් අපි ගන්නවා නම් එහෙනම් මොකද වෙන්න ඕනි? අපි ඔන්න ඕක check කරන්න ඕනි. ලේ කැටි ගහනවද කියලා. එතකොට මොකද කරන්නේ? දැන් ඔය blood දෙන්න කලින්
ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණාම මොකද කරන්නේ? එතකම් මොනවද දෙන්නේ? මේ සේලයින් නේ. සේලයින් දෙකක් විතර දෙනවා. ඒ කාලය ඇතුළත මොකද කරන්නේ? කාගෙන් හරි අපි බ්ලඩ් දෙනවනම් ඒවා ඒ කෙනාගේ අපේ බ්ලඩ් ඒ දෙක කැටි ගැහෙනවාද? ඒ කියන්නේ එතන ඇග්ලුටින් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මං ගන්න එක්කෙනාගේ ඒවත් එක්ක මගේවා ඒ කියන්නේ කැටි ගැහෙන්න පුළුවන්. හරිද? කම්පැටිබල්ද කියලා බලනවා. ඒවා චෙක් කරන එක තමයි ඒවා චෙක් කරනකන් තමයි ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණාම එහෙම මොනවද අපි දෙන්නේ? සේලයින් එහෙම දෙන්නේ. හරිද? So, when a patient receive a blood transfusion, it is important that they receive blood that is compatible with their own. ඒගොල්ලන්ගේ එකත් එක compatible වෙන එකක් දෙන්න ඕනේ. Incompatible වුණොත් මොකද වෙන්නේ? Immune response එකක් වෙනවා. හරිද? දැන් අපේ ඇඟට අදාළ නැති දෙයක් ආවොත් කෙලින්ම අපේ බොඩි එක මොකද කරන්නේ? ඒකට විරුද්ධව වැඩ කරනවා. එයා දන්නේ නැහැ මේ හොඳට දෙනවාය කියලා. තේරුණාද? So here, because the donor's red cell membrane, it possesses glycoprotein, right? It acts as antigen and it reacts with antibodies in the recipient plasma. හරිද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? Donor cells, they get agglutinated. හරිද? දැන් donor ගේ blood වල තියෙන antigen අපේ තියෙන antibodies එක්ක react කරනවා. react කරාම donor ගේ red blood cells ඒවා agglutinated වෙනවා. හරිද? So during a transfusion we have to know the blood group of the donor and the recipient. blood group එක බලලා තමයි ඒවා දෙන්නේ transfusion එකකට යන්නේ. හරිද? right. ඊළඟට කවුද මේ අර universal donor, universal recipient, donor and universal recipient කියන්නේ? දැන් මේ බලන්න. Antigen present on the erythrocyte. මේ බලන්න A තියෙනවා. එයාගේ blood මේ තියෙන blood cell එක වටේ antigen A තියෙනවා. මේ තියෙන antigen B තියෙනවා. මේ තියෙන AB දෙකම තියෙන එකනේ මේ තියෙන O. ඊට පස්සේ මේ antigen A තියෙනවා නම් එයාගේ plasma වල තියෙන antibody B. මේ තියෙන antibody A තියෙන යාගාව. මෙයා ගාව no antibodies, මෙයා ගාව ಜಾති දෙකම තියෙනවා. එතකොට මේ type A කියන එක්කෙනා හරිද? type A එකට කාටද blood දෙන්න පුළුවන්? මෙයා ගාව antibody B තමයි තියෙන්නේ. හරිද? එහෙනම් අපි බලන්න ඕනි මොකද්ද? මෙයාගේ දැන් අපි A ගිහිල්ලා කාට හරි blood දෙනවා නම් එයාගේ antigen එකත් එක්ක අරයාගේ antibody එක තමයි ඒ කියන්නේ මේ දෙක react වෙන්නේ. එහෙනම් මෙයා ගාව antigen A තියෙනවා නම් අරයා ගාව antibody A තිබ්බොත් අන්න ප්‍රශ්නයක්. නේද? එහෙනම් මෙයාට හොඳම දේ එයාට පුළුවන් type A කෙනෙක්ට blood දෙන්න. එහෙනම් එහෙම නැත්නම් type AB තියෙන කෙනෙක්ට දෙන්න. මොකද type AB කෙනෙක් ගාව antibody නැහැ. recipient ගාව antibody නැහැ. මෙයා ගාව antigen එක තිබ්බට එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම මෙයාට blood ගන්න පුළුවන් කාගෙන්ද? මෙයා blood ගන්නවා නම් මෙයා ගාව antibody B තියෙන්නේ. හරිද? එහෙනම් antigen A නැති antigen B නැති කෙනෙක් වෙන්න ඕනි. එහෙනම් type A ගාව antigen A නෑ. O ගත්තාම එයා ගාවත් antigen නෑ. එහෙනම් එයාට A සහ O කියන දෙන්නගෙන් blood ගන්න පුළුවන්. තේරෙනවද මං කියන දේ? තේරෙනවද මං කියන දේ? දැන් අපි බලන්න ඕනි donor ගේ antigen එක සහ recipient ගේ antibody එක. ඊළඟට B ගත්තාම එයා ගාව තියෙන්නේ මොනවද? B antigens and A antibodies. එහෙනම් එයාට ගිහින් දෙන්න පුළුවන් blood කාටද? එයාගේ recipient ගාව antibody B තියෙන්න බෑ. එහෙනම් antibody A තියෙන type B කෙනෙක්ට දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් antibodies ළඟ නැති type AB කෙනෙක්ට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එයා ගන්න ඕනි blood කාගෙන්ද? එයා ගාව anti A තියෙන හින්දා antigen A නැති කෙනෙක්ගෙන් ගන්න ඕනි. එහෙනම් type B කෙනෙක්ගෙන් ගන්න පුළුවන් නැත්නම් O කෙනෙක්ගෙන් ගන්න පුළුවන්. AB නම් එයාට blood දෙන්න පුළුවන් තවත් AB කෙනෙක්ට විතරයි. ඇයි එයා ගාව antigen දෙකම තියෙනවා. එයාට Aටත් බෑ Bට දෙන්නත් බෑ Oට දෙන්නත් බෑ. හැබැයි එයාට ඕනම කෙනෙක්ගෙන් blood අරගන්න පුළුවන්. ඇයි එයා ගාව antibodies නැහැනේ. antibodies නැති හින්දා ඕනම කෙනෙක්ගෙන් antigen එකක් එයාට අරගන්න පුළුවන්. O ගත්තාම එයාට ඕන කෙනෙක්ට දෙන්න පුළුවන්. ඇයි එයා ගාව antigen නැති හින්දා. හැබැයි එයාට ගන්න වෙන්නේ තවත් O කෙනෙක්ගෙන්ම විතරයි. ඇයි
වෙන කෙනෙක්ගෙන් ගත්තොත් දැන් මෙයා ගාව ඇන්ටි A B දෙකම තියෙන හින්දා එයා වෙන කෙනෙක්ගෙන් A ගෙන් ගත්තොත් A ඇන්ටිජන් ගිහිල්ලා රියැක්ට් වෙනවා. B ගෙන් ගත්තොත් B ඇන්ටිජන් රියැක්ට් වෙනවා. A B ගෙන් ගත්තොත් එයා ගාව දෙකම තියෙනවා. හරිද? තේරුණාද? blood groups. එහෙනම් universal donor තමයි කවුද? universal donor තමයි O blood group එක. universal recipient තමයි AB blood group එක. Right. Myoglobin, now all the other respiratory pigments, they involve in transportation of oxygen and carbon dioxide. But this myoglobin, it has storage function. එයා මොකද කරන්නේ මේ අපේ muscles වල ගිහිල්ලා oxygen store කරනවා. හරිද? oxygen store කරනවා vertebrate muscles වල. හරිද? එහෙනම් respiratory pigments ගැන අහුවොත් ඔය ටික තමයි ලිය වෙන්න ඕනි. බලමු අපි බලමු. Respiratory pigments are organic compounds which can combine with oxygen where the partial pressure of oxygen is high and release oxygen where partial pressure of oxygen is low. Since oxygen is less soluble in watery media, including blood, transportation of oxygen from respiratory surface to the tissues or organs is a problem for complex animals. To overcome this problem, animals have evolved the respiratory pigments. Different respiratory pigments can be seen in the animal kingdom. Hemoglobin, present in blood of human, other vertebrate, and annelids. Hemocyanin, present in the hemolymph of arthropods and mollusks. Chlorothalonil, present in the blood of many annelids. Hemoerythrin, present in the blood of marine invertebrates or some annelids. And myoglobin, present in vertebrate muscles. All these respiratory pigments, except myoglobin, transport oxygen from respiratory surfaces to the tissues and organs, and while transporting carbon dioxide from tissue or organs to the respiratory surface for elimination. Myoglobin present in the muscle tissue has an oxygen storage function. Next one, we are going to learn about the transportation of respiratory gases in human blood. First one, how this oxygen is transported. Here oxygen, it combines with the heme group, right? Hemoglobin molecule and form oxyhemoglobin and transport throughout the body. කොහොමද? hemoglobin එක bond වෙනවා. bond වෙලා oxyhemoglobin කියන එක හදා ගන්නවා. right? හදාගෙන තමයි යා මේ transportation වෙන්නේ. Now I told you in the hemoglobin molecule there are protein subunits. Then there's a heme group, right? 4 heme groups in a one hemoglobin molecule. There are 4 heme groups for iron atoms. එහෙනම් එක hemoglobin molecule එකකට oxygen කීයක් අරන් යන්න පුළුවන්ද? අරක ඇතුලේ 4ක් තියෙන හින්දා 4ක් එකපාර ගෙනියන්න පුළුවන්. හරිද? right. දැන් මේ blood වල ගත්තාම මේකේ RBC තියෙන erythrocytes කියන්නේ red blood cells. Right? They are responsible for the transportation of oxygen around the body. Right? In the erythrocytes, they contain hemoglobin. Hemoglobin contain 4 subunits. Each subunit contain a globin protein and a heme group. Right? So heme groups, that hemoglobin, you know, like the blood ගත්තාම රතු පාටයි. ඇයි? Due to the heme group. මේ heme group එක හින්දා තමයි මේ blood රතු පාට. So here ferrous atom, it is there are 4 ferrous atoms in a hemoglobin molecule. Okay? This ferrous atom, they are located within the heme group and they can combine reversibly with oxygen. ඒ කියන්නේ මෙහෙම
bind වෙලා යනවා ඊට පස්සේ ආයි ගලවලා දානවා. irreversibly කියන්නේ ආයි බොන්ඩ් වුණොත් බොන්ඩ් වුණාම තමයි. හරිද? සුපර් ග්ලූ ගාලා එළෙව්වා වගේ කියලා හිතා ගන්නකො. නිකන් කිව්වේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන් ඔක්සිජන් එක බොන්ඩ් වෙනවා අවශ්‍ය තැනදී ගලවලා දානවා. ආයි බොන්ඩ් වෙනවා අවශ්‍ය තැනදී ගලවලා දානවා. reversibly. මේක reversible. හරිද? එතකොට එක හිමොග්ලොබින් මොලිකියුල් එකකට එකපාර ඔක්සිජන් 4ක් ගෙනියන්න පුළුවන්. right. Transport of oxygen. It is the hemoglobin molecule found in erythrocytes which is responsible for the transport of oxygen around the body. Hemoglobin is composed of 4 subunits. Right? Subunits 4යි. මේ බලන්න මේකේ මේ රෝස පාට 2යි කහ පාට 2යි. තියෙන proteins polypeptide chains දෙකක් 4ක් තියෙන්නේ නේද? නේද? subunits 4ක් තියෙන්නේ. මේ මොනවද? proteins. ඊට පස්සේ මේ තියෙන heme group එක ඊට පස්සේ iron තියෙනවා. ඒකට තමයි oxygen ගිහිලා bond වෙන්නේ. Hemoglobin is composed of 4 subunits. Each subunit is composed of a globin protein and the heme group. Heme groups are responsible for the characteristic red color of the blood. A ferrous atom is located within each heme group, and each of these can combine reversibly with one molecule of oxygen. Therefore, each hemoglobin molecule can carry up to 4 oxygen molecules. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔන්න බලන්න ෆෝමියුලා එක මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන ඉක්වේෂන් එක මේ තියෙන HB කියලා පේනනේ හිමොග්ලොබින්. ඒක ඔක්සිජන් 4ක් එකතු වෙලා ඔක්සි හිමොග්ලොබින් හදනවා කොහොමද HbO8. මේ ඇරෝස් දෙක දෙපැත්තට දාලා තියෙන්නේ මේක රිවර්සිබල් හින්දා. කියන්නේ ඔක්සි හිමොග්ලොබින් එක කැඩිලා හිමොග්ලොබින් උයි ඔක්සිජන් උයි හදනවා. ඒ දෙක කම්බයින් වෙලා ඔක්සි හිමොග්ලොබින් හදනවා. Combination of oxygen with hemoglobin to form oxyhemoglobin. Next one, transportation of carbon dioxide. Carbon dioxide transport වෙන විදි තුනක් තියෙනවා. First one as bicarbonate in plasma. Right? Plasma වල 170ක් මේ බලන්න මේ තියෙන red blood cell එකක්. ඒ කියන්නේ blood මොකද කරන්නේ මේ bicarbonate හදලා නිකන් plasma වල යනවා යා. Bicarbonate 170ක් carbon dioxide අපේ ඇඟ ඇතුලේ transport වෙන්නේ bicarbonate විදියට. Then 23% they combine with the hemoglobin molecule. The oxygen hemoglobin එක bond වුණාම අපි ඒකට oxyhemoglobin කියනවා. When carbon dioxide combine with hemoglobin, it is called carb amino hemoglobin. එතකොට 23% තමයි carb amino hemoglobin complex එකක් හදාගෙන යන්නේ. කියන්නේ heme group එකත් එක්ක bond වෙලා යන්නේ. දැන් බලන්න මෙතන 70යි 23යි 93%. What about the other 7%? ඒ ටික මොකද කරන්නේ? කෙලින්ම carbon dioxide free gas එකක් විදිහට blood plasma වල දිය වෙලා යනවා. Right? Carbon dioxide is carried by the blood in different ways. 3 different ways. As bicarbonate ions in the plasma about 70%. 70ක් වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් කොහොමද යන්නේ? Bicarbonate විදිහට plasma වල. When carbon dioxide diffuses into the red blood cells, the enzyme carbonic anhydrase catalyze the combination of carbon dioxide with water to form carbonate and H plus ions. හරිද? carbon dioxide උයි H2 උයි දෙක එකතු වෙන reaction එක කවුද මොකද enzyme එක catalyze කරන්නේ? carbonic anhydrase කියන enzyme එක catalyze කරනවා. කළා යා මොනවද හදන්නේ? bicarbonate and H plus. This bicarbonate then moves out of the erythrocytes into the plasma. Right? Then as carb amino hemoglobin, about 23%. Carbon dioxide is combined with protein group of hemoglobin. යකඩ දැන් oxygen ගිහින් bond උනේ කාටද? iron atom එකට. හැබැයි මෙයා එහෙම කරන්නේ නැහැ. එයා ගිහින් bond වෙන්නේ කාටද? Combined with the protein group. Globin molecule එක තිබ්බේ. hemoglobin වල protein group එකට තමයි ගිහින් bond වෙන්නේ. carb amino hemoglobin හදනවා. Therefore, carbon dioxide does not compete with oxygen binding sites in hemoglobin. ඒ හින්දා
මොකද වෙන්නේ? ඔක්සිජන් ට යන්න තියෙන ඉඩ මුකුත් නැති වෙන්නේ නැහැ. එයා ඉතින් Fe වලට බොන්ඩ් වෙලා යනවා. මෙයා ඉතින් අර පාඩුවේ ප්‍රෝටීන් ගෲප් එකට ඇටච් වෙලා යනවා. තේරුණාද? Then 7% dissolved in plasma as a free gas. Right? එතකොට ඒ ගැන එච්චරයි. Then we are going to learn about the composition of blood. Composition of blood. Now, blood is what kind of tissue? It's a connective tissue. Right? So this connective tissue, it consists of blood, blood cells and plasma. Make it cells with plasma. 55% මොනවද? plasma, 45% තියෙන්නේ blood cells. ඒ කියන්නේ red blood cells, white blood cells, platelets ඒ ටික. 45% blood cells, 55% plasma. එතකොට මේකේ තියෙන cells එහෙම නැත්නම් cellular components තමයි. There are three main cellular components: red blood cells, white blood cells and platelets. Right? අපි red blood cells වලට erythrocytes කියනවා. white blood cells වලට leukocytes කියලාත් කියනවා. ඒවා මොනවද? එතකොට මේවා කොහෙන්ද හැදෙන්නේ මේ cellular components? Blood cells. They are developing the bone marrow in the bones of ribs, vertebrae, sternum, pelvis, skeletal system එකේදී ඕවා ඉගෙන ගන්නවා. ribs වල හරිද? bone marrow එකේ තමයි හැදෙන්නේ. ribs, vertebrae, sternum, pelvis. මේ erythropoietin කියන හෝමෝන් එක kidneys වලින් හදනවා. It stimulate the generation of blood cells. හරිද? kidney වලින් secrete කරන erythropoietin කියන හෝමෝන් එක මොකද කරන්නේ? It stimulate the generation of red blood cells. හරි. Blood, which is a connective tissue, is composed of cells and plasma. Cells 45%, plasma 55%. Cellular components of the blood are three types, namely red blood cells, white blood cells, and platelets. Red blood cells, leukocytes, and platelets are developed from the bone marrow in the bones such as ribs, vertebrae, sternum, and pelvis. Erythropoietin hormone stimulates the generation of red blood cells. Then we are going to learn about red blood cells. Red blood cells ඒගොල්ලන්ගේ shape එක මොකක්ද? ඒවා පොඩි biconcave disc-like cells. මොනවද shape එක? biconvex. හරිද? biconvex disc එකක් වගේලු. මේගොල්ලන්ට නියුක්ලියයි එකක් නැහැ. ඇයි ඒ නියුක්ලියයි එකක් ගත්තාම මේකට ලොකු ඉඩක් යනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඔක්සිජන් ගෙනියන්න තියෙන ඉඩ මදි වෙනවානේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මේක ඇතුළේ ගෙනියන්න පුළුවන් hemoglobin molecules ගන්න අඩු වෙනවා. ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? ඉඩ අදා ගන්න ඕනි හින්දා නියුක්ලියස් එකක් නැහැ. ඉතින් දැන් නියුක්ලියස් එකෙන් what is the function of the nucleus? Control all cellular activities. ඉතින් නියුක්ලියස් එක නැත්තම් කොහොමද මේගොල්ලන්ගේ cellular activities control වෙන්නේ? Now they don't have a nucleus. And also, the next thing is they lack mitochondria. Mitochondria නැහැ. Mitochondria නැහැ කියන්නේ mitochondria එකෙන් තමයි energy produce වෙන්නේ. දැන් වැඩේ කියන්නේ mitochondria තිබ්බනම් red blood cells වල මොනවද ගෙනියන්නේ? oxygen. හැබැයි mitochondria හරි පෙරේතයි oxygen වලට නේද? mitochondria තිබ්බොත් ආයි කොහාටවත් ගෙනියන්න දෙයක් ඉතිරි වෙන්නේ නැහැ. එයාම කනවා ඔක්කොම ටික. නේද? අන්න ඒ හින්දා තමයි මේක mitochondria නැත්තේ. හරිද? So they produce energy via anaerobic respiration. Red blood cells ඒගොල්ලෝ කොහොමද energy එක හදාගන්නේ? anaerobic respiration එකේ. Right? ඊළඟට මේගොල්ලන්ගේ life span එක හරියම කොටයි. දවස් 120යි. ඇයි ඒ? දැන් මේගොල්ලන්ට ඕනි මයිටොකොන්ඩ්‍රියා වලින් එනර්ජි එක හැදෙන ප්‍රමාණය නෙක ඇනේරොබික් රෙස්පිරේෂන් වලින් හැදෙන එනර්ජි ප්‍රමාණය අඩුයි. ඊට අමතරව මේගොල්ලන්ගේ cellular activities control කරන නියුක්ලියස් එක නැහැ. ඒ හින්දා මේගොල්ලන්ගේ life span එක it is too short, 120 days only. That means around 3 months.
ඊළඟට අපි blood microliter එකක් ගත්තොත් ඕකේ 4 to 6 million මොනවද red blood cells තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඕක තිය අපේ gender එක ඊට පස්සේ අපේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය health status අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. The function is they transport oxygen molecules and carbon dioxide molecules. Next one, white blood cells. Before that, we'll go through the lesson note. Red blood cells are small biconcave disc-like cells. Mature erythrocytes lack nuclei. This character helps to carry more hemoglobin molecules within the cell. They also lack mitochondria, thus they produce ATP via anaerobic respiration. If they produce ATP by aerobic respiration, that will reduce the O2 transport efficiency. They have about 120 days of lifespan. Generally, a microliter of blood contains 4 to 6 million red blood cells. This figure can be varied depending on the gender and health status. Main function of red blood cell is the transportation of O2 molecules. They also transport carbon dioxide molecules. හරිද? Next one, white blood cells, WBC. එතකොට ඒගොල්ලෝ ගත්තාම ඒගොල්ලන්ගේ කිහිප දෙනෙක් ಜಾති කිහිපයක් තියෙනවා. basophils, lymphocytes, eosinophils, neutrophils and monocyte. හරිද? මේ lymphocytes ගත්තාම ඒවා තමයි T and B lymphocytes කියලා බෙදෙන්නේ ඒවා. හරිද? ඊළඟට monocytes තමයි macrophage. macrophage කියන්නේ monocyte කෙනෙක්. phagocytosis කරන්නේ. හරිද? Right. So there are 5 types of leukocytes, basophils, lymphocytes, then eosinophils, neutrophils and monocytes. Functions tamai, first one, they do body defense. නේද? දැන් ඔය macrophages එහෙම නේද? අපි ඔය ඩෙන්ගු හැදුනම කියන්නේ WBC මෙහෙම වෙලා ඊට පස්සේ platelets අරවා මේවා කියන්නේ නේද? මිනිස්සුත් කියන්නේ නිකන් මිනිස්සුත් කතා කරන්නේ. WBC වැඩි වෙලා කියයි අඩු වෙලා කියයි. එතකොට ඒගොල්ලෝ මොකද body defense මේකේ වෙන changes වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ලෙඩක් හැදිලාද නැද්ද කියලා. Then phagocytic engulfing macrophages digesting microorganisms. Body defense, phagocytic engulfing, digesting microorganism. As I told you, these lymphocytes, they develop into T and B cells. Next one, platelets. Before that, white blood cells, there are 5 types of leukocytes, basophils, lymphocytes, eosinophils, neutrophils, and monocytes. Main function of leukocytes are body defense, phagocytic engulfing, and digesting microorganisms. Lymphocytes develop into T cells and B cells. These cells increase immune response against foreign substances. Platelets, they are derived from bone marrow cells. They also do not have nuclei and they play a major role in blood clotting. Right? Platelets කියන්නේ ඒවත් bone marrow එකෙන්ම තමයි හැදෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට nuclei එකක් නැහැ. nuclei තිබ්බ නැති තව කෙනෙක් හිටියා. කවුද? erythrocytes. මේ platelets ලා blood clotting ඒගොල්ලන්ගේ function එක තමයි ඒගොල්ලෝ blood clotting process එකේ involve වෙලා ඉන්නවා. හරිද? ඊළඟ එක තමයි blood plasma. I told you 55% of blood that connective tissue is composed of blood plasma. The blood plasma it is same as interstitial fluid, but the protein percentage is greater. Blood plasma වල protein තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි. හරිද? පින්තූරයක්. මේ කහ පාටින් පෙන්නලා තියෙන්නේ blood plasma. එතකොට මේකේ මොනවද තියෙන්නේ? මේකේ තියෙනවා inorganic ions. දිය වෙලා තියෙන්නේ. Plasma proteins තියෙනවා. albumin, then antibodies, fibrinogen, ඕවා තියෙනවා. Nutrients තියෙනවා. Metabolic waste, respiratory gases තියෙනවා, hormones තියෙනවා. මොනවද තියෙන්නේ? Inorganic ions, plasma proteins, nutrients,
metabolic waste, respiratory gases and hormones. මේ blood වල human blood වල pH එක තමයි 7.4 pH එකක් තමයි තියෙන්නේ. acidic or basic අපි කියන්නේ 7 කියන්නේ neutral නේද? හරිද? protein concentration is higher. මේක tissue fluid එහෙම නැත්නම් interstitial fluid එක හා සමානයි. හැබැයි තියෙන protein ප්‍රමාණය වැඩි. හරිද? එතකොට අපි බලමු මේ එක එක අයගේ functions. දැන් අපි ගත්තොත් dissolved inorganic ions ගත්තාම sodium plus Cl minus වගේ අය ඉන්නේ. They act as buffers. Then they maintain the osmotic balance in the blood and they regulate the membrane permeability. Then plasma protein, albumin gathama ya buffering, involving like act as a buffer. Antibodies involved in body defense. Fibrinogen aid in blood clotting, right? It aids in blood clotting. Then next one, other substances කියලා අපි ගන්න මොනවද? Nutrients, metabolic waste, respiratory gases and hormones. Next thing, මේකේ තියෙන clotting factors sign කරනවා. plasma වලට අපි කියනවා serum කියලා. දැන් මේකේ clotting factors තියෙනවා. හරිද? fibrinogen එහෙම මොනවද clotting factor. તો clotting factor එක අයින් කරාම මේකට අපි කියනවා serum එක. serum නේ? serum කියන එක අහලා ඇති. Then functions of blood. බලන්න. Transportation of oxygen to organs and removal of carbon dioxide from the organs and tissues. Transport of soluble excretory materials to organs of excretion. Transport of nutrients. Transport of hormones from the glands where they are produced to the target organs. දැන් ඔය glands වලින් කරන්නේ hormones හදලා ඒවා blood circulatory system එකට දානවා. blood circulatory system එකෙන් තමයි target organ එකට අරගෙන යන්නේ. Then defense against foreign invasion. Why? They contain white blood cells නේද? Aids in osmoregulation. Now if we take plasma, they contain inorganic ions like sodium plus and Cl minus. So they maintain the osmotic balance. So aids in osmoregulation. Any doubts? Any doubts from this part? Right. Next one, blood clotting. ලේ කැටි ගැහෙන එක. දැන් අපිව තුවාල වුණොත් එක දිගට ලේ ගියොත් ඒක ප්‍රශ්නයක්නේ. ලේ ගියොත් ඒ කියන්නේ තුවාලේ වැහෙන්නේ නැත්නම් නිකන් ටැප් එකක් ඇරියා වගේ ටැප් එකක් ඇරියාම එක දිගට වතුර යනවා වගේ ඇඟේ තියෙන ලේ ටික ඉවර වෙනකන් යයි. ඊට පස්සේ ඒ තුවාල හරහා මයික්‍රෝ ඔර්ගනිසම්ස් වලට ඇඟ ඇතුළට එන්න ඕනි. පුළුවන්. එතකොට ඕක නවත්තන්න තමයි අපේ තුවාලයක් වුණාම ලේ කැටි ගැහෙන්නේ. හරිද? Right? So when a tissue get damaged, what happens? Blood flows from it and coagulates to form a blood clot. දැන් තුවාලයක් වුණාම දැකලා ඇති නිකන් සැරව එහෙම ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒවම නිකන් ක්ලොට් එකක් වගේ හැදිලා තියෙනවනේ නේද? ඒවම නිකන් අර බෑන්ඩේජ් එක වගේ තියෙනවා වැහිලා. තුවාලේ වැහිලා. මේ කට්ටක් වගේ නිකන් උඩ හැදිලා තියෙන්නේ තුවාලේ. ලේ එහෙම යන්නේ නැති වෙන්න අන්න ඒක තමයි ඔය කතා කරන්නේ. හරිද? ඒකට මේ blood clot වෙන එකෙන් තියෙන වාසිය මොකද? It prevents the blood loss and entry of pathogenic microorganisms into the body. හැබැයි undamaged වෙච්ච blood vessels clot වෙනවා නම් ඒක මොකද්ද වෙන්නේ? ඒක heart එකේ problem එකකට බලපානවා. හරිද? එහෙනම් undamaged වෙච්ච blood vessel එකක blood clot එකක් ඇති වෙන්න හේතුවක් නැහැ. එහෙම වුණොත් ඒක ලෙඩක්. හරිද? දැන් මේ බලන්න මේ පින්තූරේ දැන් මේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? මේ blood vessel එකේ endothelium එක damage වෙලා. උනහම මොකද වෙන්නේ? blood tissues ඔක්කොම එළියට නිරාවරණය වෙලා තියෙන්නේ. නේද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ platelets තියෙනවානේ. ඒවා මොකද කරන්නේ? Now they have collagen fibers. blood වල තියෙනවා collagen fibers. Right? They release substances that makes close by platelets sticky. Right? Platelets release chemicals that make nearby platelets sticky. ළඟ තියෙන platelets sticky වෙන chemicals release කරනවා. හරිද?
So this platelet plug, it provides an instant protection against the blood loss. After that, these platelets, they release clotting factors. Clotting factors release the platelets make clotting factors from, they release clotting factors. Platelets release කරනවා damaged cells and the plasma. මේ ඔක්කොම clotting factors release කරනවා. ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? හරිද? They trigger the formation of thrombin. මේ prothrombin කියන කෙනාව thrombin වලට convert කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ thrombin මොකද කරන්නේ? Fibrinogen ව fibrin වලට convert කරනවා. හරිද? Fibrinogen is converted into fibrinogen. Fibrinogen මොකද කරන්නේ? Clot එක හදනවා. හරිද? මේ බලන්න මේ පින්තූරේ. Now in the first one, endothelium of the vessel is damaged. Exposing connective tissue, platelets adhere. Platelets release chemicals that make nearby platelets sticky. And clotting factors are released from the platelets, damaged cells, and the plasma. Right? Clotting factors convert prothrombin to thrombin. Then thrombin activates, they convert fibrinogen to fibrin. Fibrin forms this fibrin clot. Right? Now here in the second one, you can see the platelet plug එක පේනවා. ඊළඟට තුන්වෙනි එකේ seal is reinforced by a clot of fibrin. ඒ හදපු clot එකේ plug එක මොකද කරන්නේ? fibrin clot එකකින් වහනවා. හරිද? තේරුණාද? ඔන්නෝක තමයි blood clot වල වෙන්නේ. ඊළඟට දැන් ඔය දෙයම undamaged vessel එකක වෙන්නත් පුළුවන්නේ. damage උන් නැති එක ඒක වළක්වන්න ඕනේ නේද? ඒක වළක්වන්න නම් මොකද කරන්නේ? ඒක වළක්වන්න තමයි මේ blood vessels වල wall එක ගොඩාක් smooth තියෙන්නේ. හරිද? ඒක smooth. And it does not promote the platelet aggregation or cell rupture. Right? It does not promote platelet aggregation. Platelet එකතු වෙන එකවත් ඊට පස්සේ මේ cell ruptures ඒ මොකක්වත් ඇති වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ heparin කියලා જાතියක් ඉන්නවා. It also prevent clotting. Heparin blood tissue එක ගැන ඉගෙන ගන්න නැති. This heparin, it prevents the conversion of prothrombin into thrombin and fibrinogen to fibrin. Prothrombin thrombin වලට හැරුණොත් තමයි fibrinogen fibrin වලට හැරිලා plot එකක් හදන්නේ. heparin කරන්නේ ඒක නවත්තනවා. එහෙනම් prothrombin thrombin වෙන්නේ නැහැ. එතකොට fibrinogen fibrin වෙන්නේ නැහැ. හරිද? So here heparin, it acts as an anticoagulant clinically. Right? Clinically it used as a anticoagulant. Now this is a blood clot. Can you see these small spheres like structures? They are clotting factors, then platelet, fibrin, red blood cells. Blood clotting. When a tissue is damaged, blood flows from it and coagulates to form a blood clot. This prevents further blood loss and entry of pathogenic microorganisms, which is of clear survival value. In general, the blood in undamaged vessel does not clot. A highly complex series of reactions, important, takes place in order to occur coagulation. Highly complex series of reactions. When the blood vessel is damaged, the connective tissue of the vessel wall is exposed. Therefore, platelets in the blood adhere to the collagen fibers in the connective tissue and release substances that makes closed by platelets sticky. This platelet plug provides instant protection against blood loss. Then platelets release clotting factors. They trigger the formation of thrombin. Then thrombin converts fibrinogen to fibrin. Next, this fibrin aggregates into threads that form a network of clot. The activated thrombin is also involved in formation of more thrombin, which completes the formation of blood clot. Then මේ තියෙන resource එකේ ඔයගොල්ලන් දිලා තියෙන chart එක. මේ බලන්න clotting factors platelets, damaged cells and from the plasma. Right?
enzymatic cascade. They convert prothrombin to prothrombin in plasma to thrombin. Then thrombin converts fibrinogen to fibrin. Clotting does not occur in undamaged blood vessels because the lining of the vessel is very smooth and does not promote platelet aggregation or cell rupture. Also, some substances such as heparin prevent clotting. Heparin prevents the conversion of prothrombin into thrombin and fibrinogen to fibrin and is widely used clinically as an anticoagulant. හරිද? Grouping of blood. Okay. Now here on this red blood cell, you can see the antigen. Red blood cells, they carry antigen, also called agglutinogen. Antigen A, antigen B කියලා ජාති දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ප්ලාස්මා වල blood cell එකේ නෙමෙයි ප්ලාස්මා වල තියෙනවා මොනවද? antibodies. ඒකට antibodies උත් A, antibody B කියලා දෙකක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ ABO blood group එකේ blood groups හතරයි. A, B, AB, O. Right? දැන් කවුරු හරි ගාව ඇන්ටිජන් A එක තියෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ යාගේ red blood cell එකේ ඇන්ටිජන් A එක තියෙනවා නම්, එයාගේ ප්ලාස්මා එකේ ඇන්ටිබොඩි A නැහැ. දෙක තිබ්බොත් කැටි ගැහෙනවා. හරිද? ලේ කැටි ගැහෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් එයා ගාව ඇන්ටිජන් A නම් එයා ගාව තියෙන ඇන්ටිබොඩි B. එයා ගාව ඇන්ටිජන් B තියෙනවා නම් එයා ගාව තියෙන ඇන්ටිජන් A තියෙනවා, ඇන්ටිජන් B තියෙනවා නම් එයා ගාව තියෙන ඇන්ටිබොඩි B. හරිද? එයා ගාව බැරි වෙලා හරි ඇන්ටිජන් A B දෙකම තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? එයා ගාව ඇන්ටිබොඩිස් එකක්වත් තියෙන්නේ නැහැ. එයා ගාව ඇන්ටිජන් එකක්වත් නැත්තම් A B කියන ඇන්ටිබොඩිස් දෙකම එයාගේ ප්ලාස්මා වල තියෙනවා. හරිද? එතකොට කවුරු හරි ගාව ඇන්ටිජන් A තිබිලා ප්ලාස්මා එකේ ඇන්ටිබොඩි B තියෙනවා නම් අපි කියනවා එයාගේ blood group එක A. හරිද? blood group A කියන්නේ එයා ගාව තියෙනවා ඇන්ටිජන් A, ඇන්ටිබොඩි B. blood group B කියන්නේ එයා ගාව ඇන්ටිජන් B තියෙනවා, ඇන්ටිබොඩි A තියෙන්නේ. blood group AB කියන්නේ එයාගේ ඇන්ටිජන් AB කියන જાති දෙකම තියෙනවා, ඇන්ටිබොඩිස් නැහැ. blood group O කියන්නේ O blood group එක කියන්නේ එයා ගාව ඇන්ටිජන්ස් නැහැ. හැබැයි ඇන්ටිබොඩිස් જાති දෙකම එයාගේ ප්ලාස්මා වල තියෙනවා. හරිද? අන්න එහෙනම් කවුරු හරි අපි blood transfusion, ඒ කියන්නේ blood දෙනවා නම් තව වෙන කෙනෙක්ගේ එකක් අපි ගන්නවා නම් එහෙනම් මොකද වෙන්න ඕනි? අපි ඔන්න ඕක check කරන්න ඕනි. ලේ කැටි ගහනවද කියලා. එතකොට මොකද කරන්නේ? දැන් ඔය blood දෙන්න කලින් accident එකක් වුණාම මොකද කරන්නේ? එතකම් මොනවද දෙන්නේ? මේ saline saline දෙකක් විතර දෙනවා. ඒ කාලය ඇතුළත මොකද කරන්නේ? කාගෙන් හරි අපි blood දෙනවා නම් ඒව ඒ කෙනාගේ අපේ blood ඒ දෙක කැටි ගහනවාද? ඒ කියන්නේ එතන ඇග්ලුටිනින් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මං ගන්න එක්කෙනාගේ ඒවත් එක මගේවා ඒ කියන්නේ කැටි ගහන්න පුළුවන්. හරිද? කම්පැටිබල්ද කියලා බලනවා. ඒවා චෙක් කරන එක තමයි ඒවා චෙක් කරනකන් තමයි ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණාම එහෙම මොනවද මේ මොනවද අපි දෙන්නේ? saline එහෙම දෙන්නේ. හරිද? So when a patient receives a blood transfusion, it is important that they receive blood that is compatible with their own. ඒගොල්ලන්ගේ එකත් එක compatible වෙන එකක් දෙන්න ඕනේ. incompatible වුණොත් මොකද වෙන්නේ? immune response එකක් වෙනවා. හරිද? දැන් අපේ ඇඟට අදාළ නැති දෙයක් ආවොත් කෙලින්ම අපේ බොඩි එක මොකද කරන්නේ? ඒකට විරුද්ධව වැඩ කරනවා. එයා දන්නේ නැහැ මේ හොඳට දෙනවාය කියලා. තේරුණාද? So here, because the donor's red cell membrane, it possesses glycoprotein, right? It acts as antigen and it reacts with antibodies in the recipient plasma. හරිද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? Donor cells, they get agglutinated. හරිද? දැන් donor ගේ blood වල තියෙන antigen අපේ තියෙන antibodies එක්ක react කරනවා. react කරාම donor ගේ red blood cells ඒව agglutinated වෙනවා. හරිද? So during a transfusion, we have to know the blood group of the donor and the recipient. blood group එක බලලා තමයි ඒවත් දෙන්නේ transfusion එකකට යන්නේ. හරිද?
right. ඊළඟට කවුද මේ අර universal donor, universal recipient, donor and universal recipient කියන්නේ? දැන් මේ බලන්න. Antigen present on the erythrocyte. මේ බලන්න A තියෙනවා. එයාගේ blood මේ තියෙන blood cell එක වටේ antigen A තියෙනවා. මේ තියෙන antigen B තියෙනවා. මේ තියෙන AB දෙකම තියෙන එකනේ මේ තියෙන O. ඊට පස්සේ මේ antigen A තියෙනවා නම් එයාගේ plasma වල තියෙන antibody B. මේ තියෙන antibody A තියෙන යා ගාව. මෙයා ගාව no antibodies, මෙයා ගාව ಜಾති දෙකම තියෙනවා. එතකොට මේ type A කියන එක්කෙනා හරිද? type A එකට කාටද blood දෙන්න පුළුවන්? මෙයා ගාව antibody B තමයි තියෙන්නේ. හරිද? එහෙනම් අපි බලන්න ඕනි මොකද්ද? මෙයාගේ ඇන්ටි දැන් අපි A ගිහිල්ලා කාට හරි blood දෙනවා නම් එයාගේ ඇන්ටිජන් එකත් එක්ක අරයාගේ ඇන්ටිබොඩි එක තමයි ඒ කියන්නේ මේ දෙක රියැක්ට් වෙන්නේ. එහෙනම් මෙයා ගාව ඇන්ටිජන් A තියෙනවා නම් අරයා ගාව ඇන්ටිබොඩි A තිබ්බොත් අන්න ප්‍රශ්නයක්. නේද? එහෙනම් මෙයාට හොඳම දේ එයාට පුළුවන් type A කෙනෙක්ට blood දෙන්න. එහෙනම් එහෙම නැත්නම් type AB තියෙන කෙනෙක්ට දෙන්න. මොකද type AB කෙනෙක් ගාව ඇන්ටිබොඩි නැහැ. recipient ගාව ඇන්ටිබොඩි නැහැ. මෙයා ගාව ඇන්ටිජන් එක තිබ්බට එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම මෙයාට blood ගන්න පුළුවන් කාගෙන්ද? මෙයා blood ගන්නවා නම් මෙයා ගාව ඇන්ටිබොඩි B තියෙන්නේ. හරිද? එහෙනම් ඇන්ටිජන් A නැති ඇන්ටිජන් B නැති කෙනෙක් වෙන්න ඕනි. එහෙනම් type A ගාව ඇන්ටිජන් A නැහැ. O ගත්තාම එයා ගාවත් ඇන්ටිජන් නැහැ. එහෙනම් එයාට A සහ O කියන දෙන්නගෙන් blood ගන්න පුළුවන්. තේරෙනවද මං කියන දේ? තේරෙනවද මං කියන දේ? දැන් අපි බලන්න ඕනි ඩෝනර්ගේ ඇන්ටිජන් එක සහ රිසිපියන්ට්ගේ ඇන්ටිබොඩි එක. ඊළඟට B ගත්තාම එයා ගාව තියෙන්නේ මොනවද? B antigens and A antibodies. එහෙනම් එයාට ගිහින් දෙන්න පුළුවන් blood කාටද? එයාගේ recipient ගාව antibody B තියෙන්න බෑ. එහෙනම් antibody A තියෙන type B කෙනෙක්ට දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් antibodies ළඟ නැති type AB කෙනෙක්ට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එයා ගන්න ඕනි blood කාගෙන්ද? එයා ගාව anti A තියෙන හින්දා antigen A නැති කෙනෙක්ගෙන් ගන්න ඕනි. එහෙනම් type B කෙනෙක්ගෙන් ගන්න පුළුවන් නැත්නම් O කෙනෙක්ගෙන් ගන්න පුළුවන්. AB නම් එයාට blood දෙන්න පුළුවන් තවත් AB කෙනෙක්ට විතරයි. ඇයි එයා ගාව antigen දෙකම තියෙනවා. එයාට Aටත් බෑ, Bට දෙන්නත් බෑ, Oට දෙන්නත් බෑ. හැබැයි එයාට ඕනම කෙනෙක්ගෙන් blood අරගන්න පුළුවන්. ඇයි එයා ගාව antibodies නැහැනේ. antibodies නැති හින්දා ඕනම කෙනෙක්ගෙන් antigen එකක් එයාට අරගන්න පුළුවන්. O ගත්තාම එයාට ඕන කෙනෙක්ට දෙන්න පුළුවන්. ඇයි එයා ගාව antigen නැති හින්දා. හැබැයි එයාට ගන්න වෙන්නේ තවත් O කෙනෙක්ගෙන්ම විතරයි. ඇයි වෙන කෙනෙක්ගෙන් ගත්තොත් දැන් මෙයා ගාව anti A B දෙකම තියෙන හින්දා එයා වෙන කෙනෙක්ගෙන් A ගෙන් ගත්තොත් A antigen ගිහිල්ලා react වෙනවා. B ගෙන් ගත්තොත් B antigen react වෙනවා. A B ගෙන් ගත්තොත් එයා ගාව දෙකම තියෙනවා. හරිද? තේරුණාද? blood groups. එහෙනම් universal donor තමයි කවුද? universal donor තමයි O blood group එක. universal recipient තමයි AB blood group එකයි. Grouping of blood. The surface of the red blood cells carries antigens called agglutinogen. In addition, individuals have antibodies in plasma. According to ABO blood grouping system, there are 4 blood groups, namely A, B, AB, and O. A person with a specific antigen in red blood cells does not possess the corresponding antibody in the plasma. Example, anyone with antigen A on the red blood cell membrane has no anti-A antibody in the plasma. If red blood cells have antigen A and plasma has antibody B, that person's blood group is A. If the red blood cells have antigen B and plasma with antibody is A, that person's blood group is B. If the red blood cells have both antigen A and B and plasma has no anti-A or anti-B antibodies, that person's blood group is AB. If the red blood cells have no antigen A or B, but plasma has both antibodies, that person's blood group is O. When a patient receives a blood transfusion,
it is vital that they receive blood that is compatible with their own. If it is incompatible, a type of immune response occurs. This is because the donor's red cell membrane possesses glycoprotein which act as an antigen and react with antibodies in the recipient plasma. The result is that the donor cells are agglutinated. Therefore, when transfusion occurs, it is important to know blood group of donor and recipient. People with blood group AB make neither anti-A nor anti-B antibodies. Transfusion of type A, B, AB and O blood into these individuals is likely to be safe since there are no antibodies to react with them. Person with AB blood group is known as a universal recipient. Individuals with blood group O has neither antigen A nor antigen B on their plasma membrane of red blood cells, but they do have antibodies in their plasma. So these individuals having blood group O can donate blood to the persons with any blood group. A person with the blood group O is known as a universal donor. Therefore, periodic transfusion cross-matching is still required to ensure that there is no reaction between donor and recipient blood. Then rhesus factor. Rhesus factor එක තියෙනවා නම් අපි කියනවා ඒක තියෙන මේ rhesus factor හරිද? It's present on the plasma membrane of the red blood cells. Plasma membrane එකේ තමයි තියෙන්නේ blood cell එකේ. තියෙනවා නම් අපි කියනවා RH positive නැත්නම් කියනවා RH negative කියලා. හරිද? එතකොට දැන් RH plus individuals මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලන්ට anti rhesus antibody එක නැහැ. හැබැයි RH negative අයට anti rhesus antibody එක තියෙනවා. හරිද? දැන් antibody A antibody B වගේ මෙතන rhesus positive නම් එයාට antibody එක නැහැ. rhesus antibody එක නැහැ. rhesus negative නම් antibody rhesus antibody එක තියෙනවා. හරිද? දැන් මෙතනදී RH plus ඒ කියන්නේ rhesus positive කෙනෙක් ගාව rhesus antibody එක නැහැනේ. එයා rhesus negative කෙනෙක්ගෙන් blood ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? එයා ගාව rhesus antibody එක තියෙනවා. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? අන්න එතන immune response එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? If RH blood enters RH minus negative individual, the recipient respond by manufacturing RH antibodies in the blood plasma. ඒක මෙන්න මෙහෙම තේරෙනවා. දැන් හිතන්න ගෑනු කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා RH negative. හරිද? එයාගේ fetus එක. එයා කැරි එයා අරන් එයා ගාව තියෙන එයාගේ මේ womb එකේ හැදෙන ළමයා එයා RH positive. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ RH positive එක blood අරවා මේවා මොකද වෙන්නේ? අම්මා during delivery process what happened? That baby's blood they can enter into mother's blood. නේද? ඒ කියන්නේ මේ RH positive antigens අම්මගේ ඇඟ ඇතුළට එන්න පුළුවන්. RH positive antigens අම්මගේ ඇඟ ඇතුළට ආපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? දැන් ඒක අපේ දැන් අම්මගේ ඇඟට ඒක අමුත්තේ foreigner කෙනෙක්. හරිද? එයාව විනාශ කරන්න අපේ ඇඟ හැදෙනවා ලෑස්ති වෙනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ? anti RH antibodies හදනවා. හරිද? හරිද? RH minus ඒවා ආපු හින්දා මොකද කරන්නේ? RH antibodies ඇඟ ඇතුලේ හැදෙනවා. ඊට පස්සේ හිතන්න ඒ අම්මා ආයි පාරක් pregnant and that baby is also RH positive now. දැන් එයා RH positive. අරයාගේ කලින් හැදිච්ච RH antibodies එයාගේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ? දැන් ආපහු නිකන් මේගොල්ලන්ට මේ antibodies වලට පේන්නේ attack කරන්න ඕනි කෙනෙක් කියලා. මොකද කරන්නේ? fetus එක ගිහින් ඒ fetal red blood cells attack කරනවා. තේරුණාද? එහෙනම් second child මේක affect වෙන්න පුළුවන්. බලන්න. Some individuals have antigen called rhesus factor on the plasma membrane of red blood cells. Individuals having this factor on the red blood cells are called
RH plus and those who do not have this factor are called RH negative. ඉතින් first child ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? delivery එකේදී තමයි එයාගේ ලේ අම්මගේ ඇඟ ඇතුළට ගිහාම ඒවට විරුද්ධව හැදුනේ. එතකොට තවදුරටත් ළමයා අම්මගේ වූම්බ් එක ඇතුළේ ඉන්නවද නැහැ. එයා ගිහින්. හරිද? Remember RH positive fetus antigens can enter the mother's blood during delivery. Right? Delivery කියන්නේ දරුවා ලැබෙන වෙලාවේ. හරිද? එහෙත්ින් එතකොට ඒ එන RH positive වලට අනුව තමයි RH antibodies අම්මගේ ඇඟේ හැදෙන්නේ. ඒව හැදුනට ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද ඒවෙන් ගිහිල්ලා කරදර කරන්න එතන ළමෙක් නෑ. අර ළමයාගෙන් ආපු මේ red blood cells ටික destroy කරන්න තමයි ඒව හැදෙන්නේ. හැබැයි අම්මා දෙවෙනි පාටත් pregnant වෙලා එයා RH positive කෙනෙක් නම් තියන් ඉන්නේ. අර හැදිච්ච antibodies තියෙනවනේ ඒවට ගිහින් පුළුවන් අර ළමයාගේ fetal red blood cells ගිහිල්ලා attack කරන්න. තේරුණාද? ඒතකොට second child තමයි ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. RH positive individuals do not have anti-rhesus antibodies in the plasma, while individuals who are RH negative have anti-rhesus antibodies in their plasma in certain situations. If RH positive blood enters a RH negative individual, the recipient responds by manufacturing anti-RH antibodies in the blood plasma. When a RH negative mother bears a Rhesus positive child, during delivery, few RH positive red blood cells of the fetus may enter to the mother's circulation and cause the mother to produce anti-RH antibodies in her plasma. If the mother is pregnant for the second time with a Rhesus positive fetus, the anti-Rhesus antibodies developed in her plasma in response to the first child's red blood cells can pass across the placenta to the fetus and destroy fetal red cells. Therefore, subsequent RH plus children can suffer destruction of their red blood cells. හරිද? ඒක තේරුණාද? තේරුණාද? Any doubts? පාඩම ඉවරයි. So we have finished 2 units now, 2 systems, digestive system and the circulatory system. Right. Write down a question. Question එකක් ලියා ගන්න. මේක කරලා මට එවන්න. හරිද? 2013 essay එකක් එකක් ලියුවානේ. 2005 essay එක part A. Describe the location and growth structure of the human heart. මේක අපි ක්ලාස් එකේ ප්‍රැක්ටිස් කරා. තනියම ලියන්න. මේක past paper question එකක්. Part B. Describe the cardiac cycle of human heart in sequence. Part A. Describe the location and growth structure of the human heart. Part B. Describe the cardiac cycle of human heart in sequence. Then model question. Write short notes on following. Write short notes on following. Number 1. Coronary circulation and consequences of blockage of coronary arteries. Consequences of blockage of coronary arteries. Number 2. Hypertension and hypotension. Number 3. Conduction system of human heart. Conduction system of human heart. Another then big question. Describe the basic plan of human blood circulatory system. Describe the basic plan of human blood circulatory system. Okay? ඔය ටික කරලා එවන්න ඕනේ. And we will do the next class on Wednesday from 6 to 9 p.m. and I'm going to start respiratory system. Any doubts?